Hello guys, welcome to my channel She Needs. Na peru Renu. As you already read by the title, in this video I'm going to review Just Herb's newly launched liquid matte lipsticks kit. So if you are interested, please continue watching. But antakante mundu na channel first time visit cheste, thank you so much. Please take a moment to subscribe to my channel. Red color subscribe button ni click chesi pakkane unna bell icon ni click cheyandi to receive all the notifications of my upcoming videos. Video end varaku chudandi, and if you like my review, please give this video a big fat thumbs up and also leave a comment. And now let's just begin. So review loki vellaboye mundu, let's know a little bit about the brand. So Just Herbs is a certified organic brand. It's 100% ayurvedic, certified by the Ministry of Ayush, Government of India. It's vegan, it's cruelty free, and they use 100% herbal actives, and they are also free from parabens, SLS, petrochemicals, and the usage of harmful synthetic ingredients. So Just Herbs has newly launched their herb enriched matte liquid lipsticks in 17 different shades, and they retail for 595 rupees for 2 ml of quantity. So ఈ 17 షేడ్స్ని 3 షేడ్ ఫ్యామిలీస్లో డివైడ్ చేసి 3 కిట్స్ ప్రిపేర్ చేశారు. ఈచ్ కిట్లో 5 లిప్స్టిక్స్ ఉంటాయి, అండ్ 3 కేటగిరీస్లో 1 is nude, 1 is reds, and 1 is pinks. సో న్యూడ్ కిట్ని దే కాల్ ఇట్ యాజ్ Nude+Browns, పింక్ కిట్ని దే కాల్ యాజ్ బ్రైట్స్ అండ్ పింక్స్, red kidney they call as deeps and reds. So the lip kit that I have for today's review is this is Nudes and Browns, because I love nude lipsticks. So this is how it looks. Itlanti oka cardboard packaging lo meeku product vastundi. This retails for 595. Ee overall 5 lipsticks retails for 595, and each lipstick quantity is 1 ml. So ee overall kit quantity is 5 ml, and it retails for 595 rupees for this kit. And a kit తీసుకున్నా కానీ ఇదే price, and individual lipstick తీసుకున్నా కానీ the price is 595, as I already said. So coming to the manufacturing and expiry, so these are manufactured in February 2022 and will expire in February 2025. It has a shelf life of 3 years. So talking about the main ingredients of these lipsticks, they contain licorice, cica, and sweet almond oil, and they also have a cold pressed extra virgin coconut oil and cold pressed sweet almond oil, etc. So this is how the inner packaging looks. They are so tiny. So let's see what the brand claims about these liquid lipsticks. So the brand claims these are lightweight and cushion soft, non-drying, creamy matte finish. They are long lasting. They protects, hydrates, and nourishes. They provide single stroke application, and they transfer less. I agree with all the claims that the brand has for these liquid lipsticks, but what I feel about these lipsticks. So na review meeku cheppaboye mundu, like what I feel about these lipsticks, let's look at the swatches and be right back to know what I feel about them. Okay, so now that you have watched the swatches of these nude lipsticks, so I want to begin saying I'm not actually happy with the shades of this kit. So as a nude lipstick lover, so unna 3 kits lo the first preference is of course picking up a nude lipsticks kit. But when I swatched them, so I didn't find my favorite or a warm brown toned or a MLBB shade of mine. So ippudu teeskunna ee lipsticks annitlo I don't have a proper nude shades which will suit better on my skin tone. So that is the first thing that I felt bad. Yeah, whatever the brand claims about the lipsticks, yes, they are absolutely fine, but overall ga chuste I'm not actually happy with the shades that this lipstick
kit contains. Okay, so coming to the quantity of the full size of the product, so anyways ivi mini anochu or samples anochu because ee product it has only 1 ml of product. సో ఒకవేళ ఫుల్ సైజ్ లిప్స్టిక్ చూసినా కానీ బేసిక్గా ఏ బ్రాండ్ నుంచి అయినా ద quantity of each lipstick is 3 ml, but e full size lipstick quantity is only 2 ml, which is very less, but the retail for 595 rupees. ఆ రేట్ కొంచెం నాకు ఎక్కువ అని అనిపించింది. సో అకార్డింగ్ టు మీ ఈ కిట్లో ఉన్న 5 షేడ్స్లో 1 షేడ్ విచ్ ఇస్ లికరిష్ బ్రౌన్, ఇది డస్కీ డీప్ స్కిన్ టోన్స్కి సూట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ మిగతా 4 షేడ్స్ అన్నవి ఎక్కువ టూ ఫేర్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిగా న్యూడ్ షేడ్స్ అవుతుంది. బట్ మీడియం స్కిన్ టోన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ లిప్స్టిక్స్ లిప్ లైనర్తో మేనేజ్ చేసేసుకుంటాను అని అనుకుంటే ఓకే, బట్ స్ట్రైట్ అప్ లిప్స్టిక్ అప్లై చేసి ఆర్ వితౌట్ మేకప్ లిప్స్టిక్ అప్లై చేయడానికి ఒక స్ట్రైట్ అప్ వార్మ్ న్యూడ్ అయితే నాకు ఈ రేంజ్లో కనిపించలేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ మై డిసప్పాయింట్మెంట్. ఓకే, సో విల్ ఐ బై అ ఫుల్ సైజ్ ఆఫ్ లిప్స్టిక్ ఇన్ ది అదర్ షేడ్ ఫ్యామిలీ? అబ్సల్యూట్లీ నాట్. ఎందుకంటే క్వాంటిటీ కూడా తక్కువ వస్తుంది, రేట్ మాత్రం అంతే ఎక్కువ ఉంది. సో అందు గురించి ఐ డోంట్ వాంట్ టు బై. బట్ జస్ట్ హెర్బ్స్, ఐ లైక్ జస్ట్ హెర్బ్స్ యాజ్ ఎ బ్రాండ్ because I used the other products from Just Herbs as well. I have the lip and cheek tint, so if you want I can also review those, so please let me know in the comment section. Okay guys, so that's my review on the newly launched Just Herbs Herb Enriched Matte Liquid Lipsticks. I hope ee review meeku help ayindani anukuntunnanu. So please let me know in the comment section what you feel about them, and if you want to buy them, links are there in the description box, and I'll see you guys in my next video. Until then, stay tuned and bye.